Hi, everyone. Today is January 3rd, and this morning I managed to get to the gym. And after a long time no see greeting, um, also I was kind of hurrying to get there. I was taking time to kind of get out of bed and get all my stuff and go. And then when I got back, I got some breakfast and a quick shower, and then I had my first class and doing a lot of kind of dictation, transcribing, and explaining different things for pronunciation of things like I would like, I had liked, and how those can both reduce to I'd like and I'd liked, and also differences with use, used to, um, get used to, be used to, um, and like getting used to those forms, and the imperfect and habits. And so, yeah, that was one thing. And then for another student, we were talking about improving uh, fluency, um, and the student was talking about kind of increasing the vocabulary, and I was actually kind of disagreeing, and the logic that I was try to think of was in terms of like a neural network, and if there are increased options, meaning vocabulary words to choose from, the kind of decision making process gets slowed down because there's more and more criteria to sift through for that decision. Should I say, for example, uh, what would be different examples here? For example, chair, seat, um, bench. Uh, these are little things that sometimes I'm even speaking in English, and I'll end up saying like chair when I'm talking about a car, and like, oh no, it's a seat, um, or yeah, just little options of depending on the context. Those things can kind of slow down. When should I use which word? And so the student saying like, okay, in order to increase my fluency, because I'm looking for my words, I need to find, I need more words. And my my impression is that it's actually easier to achieve fluency with fewer words because there are like fewer options to deal with, uh, fewer decisions to make. So it's almost like there are some CEOs who have wanted to remove decision fatigue in order to just wear the same thing every day, and dedicate more of the decision making to other things, and to simplify just the get out of bed, get dressed idea. So I want to figure out a way to turn that into kind of a lesson, kind of in a way to kind of debunk this idea, this myth that more words leads to more fluency. However, the concept of fluency, it's very subjective. Everybody seems to have a very different opinion of what that word means. In my idea of fluency, it's this kind of speed and reduced thinking, so that something becomes more automatic as a reflex, as something has been drilled in and practiced to the point
that it bypasses the kind of frontal cortex of making decisions, that it's been programmed enough, that repeated and programmed enough that it's a reflex. So the idea that more vocabulary words, I believe that adds more complexity and slows down that decision-making process, and that's going to result in a slower speed of speech. So I would think having, in some cases, a simplified option or no option means there's like a default word that people go to, and that would speed things up. So that's something of kind of a teacher-student debate I often have with students, and trying to find a logical way to explain that without just saying like I'm right. I've been doing this for a while now, and it's something I observe with hundreds of students. So yeah, that's one thing. Later in the day, I had the conversation group over, and we had a Rosca de Reyes, which is around this time of the year for the Epiphany on the 6th, and these are you can find these in the supermarkets and bakeries to try different ones. And so we got a large one, and there's about 10 people who were here tonight, and yeah, these are like these kinds of little figurines that are hidden in the bread, and everybody's like cutting their own slice and then checking to see if they have that figure, and if somebody finds that, then they're responsible for buying tamales on February 2nd. And so these traditions for eating and gathering, they continue throughout several months. I love it. I love these gatherings in Mexico, and this conversation group with these neighbors. It's very enjoyable to get to know them little by little, and I've been organizing this now for about 15 months, and yeah, very, very friendly group with whom we can practice in English, and even sometimes they slip back into the Spanish, and I'm listening to a lot of their conversations, but the majority of the time we're practicing English. Yeah, and that's about it. Hola a todos. Hoy es el 3 de enero. Estoy hablando un poco del día. En la mañana fui al gimnasio y ya fueron como más de un mes y medio que no pude ir. Mis pretextos eran como hace frío en la mañana y estaba cansando, pero sí quiero volver a tener una rutina para el ejercicio, y tuve una clase y estábamos haciendo dictado y trabajando pronunciación y gramática, y con otro alumno estábamos hablando de cómo ganar más fluidez, y el alumno estaba hablando un poco más sobre expandir, elargir el vocabulario, y mi opinión era como que simplificar, reducir, era una manera de ganar más fluidez, porque evitamos más decisiones para calificar las palabras que vamos a usar, y decidir según el contexto y el registro cuál palabra es adecuado
Y yo creo que con menos palabras hay menos opciones y entonces el rapidez es más y más. Y ahorita que estoy hablando, yo estoy pensando en ah, un juego de cartas de como memoranda, que si tenemos todas las cartas volteadas y estamos buscando una pareja, un par de cartas, al principio, como hay tantas opciones, es muy complicado saber como cuál escoger. Y poco a poco, cuando eh, casi toda la mesa está um, um, vacía porque hemos encontrado muchos pares y ya tenemos menos y menos opciones, y buscar los pares es más rápido. Y yo creo que eso también es una representación de lo que pasa cuando estamos buscando palabras, y es casi como voltear una carta y ver es ese, es correcto que necesito en este contexto, y tenemos entre muchas a escoger. Y yo creo que hacer ese como par de palabra, contexto, el significado y el uso, y eh, conectar todas esas cosas de manera rápida. eh, Cuando hay demasiadas palabras es lento, y cuando ya vamos reduciendo, simplificando ese proceso, ganamos más fluidez. Entonces esa idea de um, tener o querer tener un vocabulario muy amplio, yo creo que a veces no es forzosamente lo más importante para poder hablar rápido. Es, se puede hablar rápido con menos palabras, pero no siempre um, los alumnos quieren como cuestionar la lógica o lo que piensan que pues estoy haciendo esto y no funciona, y en muchas situaciones encuentro que por ejemplo aquí nada más practico el idioma en la oficina, y saliendo de la oficina paso tiempo con gente de mi nacionalidad, y nada más hablo el idioma que estoy intentando aprender en la oficina, lo dejo de lado, fuera de la oficina, y es el progreso que hago es un poco un paso adelante, luego un paso atrás, y no hay tanto ese como momentum de poder avanzar y como un paso adelante, y romper ese ancla que es la influencia de la cultura um, de origen o el idioma de origen. Y yo creo que tener más contacto, um, más uso del idioma que queremos dominar es muy importante, y eso es todo para hoy en ese respecto para esa clase. Luego en la tarde el grupo de inglés, de conversación, se reunió aquí y compartimos una rosca de reyes. Y es un grupo que me gusta mucho, y ya llevamos casi, creo que como 15 meses desde septiembre del año pasado, y entonces es la decisión de haber formado un grupo fue una muy buena idea,
y estoy muy agradecido haber hecho eso y continuado a reunir y el año pasado en esas fechas de como enero, febrero, el grupo era mucho más pequeño y a veces unas dos, tres personas que podía asistir, pero yo seguía como dándole ganas y, um, y promoviendo el grupo. Y estoy muy contento de haber hecho eso. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 3 janvier. Et puis ce matin je suis allé au gymnase. Et puis ça faisait un moment malheureusement, mais ça fait du bien de retourner et faire partie du groupe euh, et aussi de m'occuper un peu plus pour la santé, l'exercice, le poids et ce que je mange. Et surtout en ce moment avec les vacances et les fêtes, euh, j'ai quelques habitudes de manger un peu trop de sucre et des biscuits donc il y a un peu plus de poids que j'aimerais perdre. En rentrant, j'ai pris un petit déj, puis j'ai eu un cours avec un stagiaire. On faisait un peu de dictée et travailler la prononciation, la grammaire. Et après, il y avait un autre élève qui a commencé et on a discuté un peu sur comment gagner plus de fluidité. Et l'élève était convaincu qu'il faut apprendre beaucoup plus de vocabulaire. Et je ne suis pas forcément d'accord parce que en cherchant des mots, la décision, le choix et la considération des critères ralentit la vitesse avec laquelle on parle. Donc, je crois que ce serait mieux de simplifier et avoir un vocabulaire un peu plus restreint pour pouvoir gagner la vitesse. Ce n'est pas forcément évident, je crois. Certains stagiaires pensent que je ne connais pas assez de mots et ça prend du temps à chercher des mots. Mais des fois, je dis aux gens de comment simplifier le message au lieu d'essayer de chercher et faire attendre l'écouteur qui aimerait qu'on continue le plus possible. Donc ça, c'était une idée à parler ensemble. Et l'après-midi, j'ai eu le groupe de conversation en anglais chez moi et on a partagé un rosca de reyes, ce qui est pas exactement une galette des rois à la française, c'est à la mexicaine. Et il y a un petit, par exemple ici, c'est ce que j'ai mangé avec les enfants le 31. Et ça représente un bébé Jésus et la personne qui le trouve n'est pas le roi pour la journée, c'est quelqu'un qui doit acheter des tamales pour le 2 février. Et sinon, c'est un groupe qui se réunit chaque semaine, le mercredi. Et, ça fait maintenant 15 mois que je fais ça et je suis très fier de l'avoir commencé et de continuer à le promouvoir et le faire ici chez moi. C'est tranquille et
La semaine dernière, on a joué un peu des cartes et aujourd'hui, on parle un peu sur ce qu'on a fait pour le Nouvel An et comment ça se passe les vacances ou les fêtes. Ouais, voilà. Hallo an alle, heute ist der dritte Tag im Januar und heute Morgen bin ich zu Fitnessstudio gegangen und danach habe ich Frühstück gegessen und meine Ärzte Stunde gemacht und wir haben sprechen und schreiben, was haben wir gesagt und es wir haben die Aussprache gearbeitet und die Grammatik und danach hatte ich eine Stunde mit einem neuen Student und wir haben gesprochen über Vokabeln und der Student hat gesagt, dass vielleicht handeln mehr Wörter ist besser für fließendlich sprechen und ich bin nicht convinced ich denke, dass wenn haben wir weniger Wörter, wir können sprechen fließender und ja, das ist ein Dinge, das wir haben gesprochen in der Stunde und am Abend die Leute für Sprechen auf Englisch sind bei mir angekommen und wir haben ein Rosca de Reyes gegessen und es ist etwas für 6 Januar und eine Tradition in Mexiko. Und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 3 e nella mattina sono andato a fare esercizio e mi piace molto che ho fatto questo perché è molto tempo senza andare perché è stato freddo o stato ho stato müde, no, tired, abbastanza stanco nella mattina e per questo non ho voluto andare, ma non ho ragione, no, non è una buona idea questo, ma sono andato e questo è come 3 giorni per fare esercizio e voglio continuare. Ho fatto alcune lezioni in inglese e nel pomeriggio, nella sera, 10 persone sono venuti a casa e abbiamo mangiato rosca de Reyes perché questo è un cibo, una tradizione in Messico
mi piace molto questo e um, cosa posso dire? Mi piace molto questo gruppo e continuato a organizzare il gruppo 15 mesi. Ehm, e, e tutto va molto bene. Questo è tutto. Всем привет, сегодня Тройтова января, и сегодня я был в гимназии, чтобы делать упражнения, и мне нравится делать это, потому что я не был много времени, и я думал, что было холодно, я был устал утром, но у меня нет это нет хорошая идея, и это не было правда, я должен пойти больше. И также у меня было занятие на английском, и с одним студентом я говорили о словарные запасы, и если мы можем говорить быстрее, когда у нас есть большой словарный запас. Я не согласен, я думаю, что если у нас есть менее слова, мы можем найти слова и решить, что использовать, и я думаю, что это помогает, чтобы говорить быстрее. Но думаю, что студент не был согласен с мной, но я хочу продолжать искать идею, чтобы объяснить эту идею. Вечером у меня было соседи, которые были здесь, чтобы говорить на английском вместе, и также мы съели rosca de reyes, это поезд в 6 января, и также это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.